Well, students, so this is the last session of our topic dual nature of matter and radiation, and in this last session I would like to continue with the previous class and few more numericals I would like to explain here, and further I will go through the some new chapter after the completion of the new numericals of this topic. And remember, whatever the numericals we taught till today in my previous lecture, so all these numericals are asked in the previous examination. So it means all the questions are asked in the theory examination. So because of that reason, you go through all the numericals correctly. So because there will be a sometime 5 marks numerical, okay, or else he will give some theory questions, or else he will give numericals for 3 marks also. So therefore, because of that, you would be required to go through all the numericals correctly. So here, so today I think in my previous class I have solved up to the 8th numerical. So I think 8 problems are completed in our previous class. With the continuation of that, now I am going to continue the 9th one. So the 9th question I would like to tell right now. Okay, so therefore 9th one and answer for the 9th. So we shall discuss. First, you see the question. Calculate work function of a metal when it is incident with a wavelength of 5400 angstrom. So it means there is a one metallic surface here. There is a one metallic surface. So there is a one metallic surface, and for this metallic surface, if I illuminate a radiation, suppose if I illuminate a radiation, so radiation, so if I illuminate a particular, that is some amount of radiation here, so then what happens, the wavelength of the radiation, what I am going to incident is nothing but 5400 angstrom. See here, so there is some metallic surface here. For that surface I am incidenting the radiation of wavelength 5400 angstrom. Then what should be the work function of this material? They are asking you what is the work function here. So for this, only given data is wavelength. Then how to work out and how to calculate the work function? So very simple here, students. So very simple question. So we know that, so what is the given data? That is given lambda is equal to 5400 angstrom. So obviously, so 5400 into 10 raised to minus 10 meter. So this is the wavelength. So we know that work function is equal to, so what is work function? So it is related with the threshold frequency, that is h nu naught. So phi naught is equal to h nu naught. Nu naught is the threshold frequency. So therefore, threshold frequency can be expressed as hc by, that is nothing but the what? Nu naught can be written as hc by lambda. Here you will be required the value of h as well as value of c, and then you will be knowing the value of lambda because it is given in the question itself. So therefore, you can easily get the value of work function. So therefore, what is the value of h? So along with this, you need the value of Planck constant. What is the value of Planck constant? 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second, and the value of c, that is 3 into 10 to the power of minus 8, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So that is 3 lakhs kilometer per second, can be written as 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So now you substitute that data. So 6.625 into 10 raised to minus 34 into, that is equal to, into 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by 5400 into 10 raised to minus 10. So therefore into 10 raised to minus 10. So what happens if you simplify? Listen here, this is work function. So what is work function? A minimum energy that would be required for the surface of a metal in order to lose its electron, or else the minimum energy that would be required for the electrons to escape from the surface of a metal. So it means it is an energy. It is nothing but the what work function is the minimum energy. So therefore, here either I can express the value of energy in terms of electron volt, or else you can keep in joule. So better for this topic is concerned, you express them in an electron volts here. So therefore, first you simplify this, and then after the simplification of this, so I don't know what is the value of this, you try to simplify. So please, while going through this session, you have to be with calculators along with one notebook.
whatever the data I will give, whatever the equation I will give, simultaneously you could also involve in this, and then only you can get the numerical ability to solve the further questions. So therefore it is your part that you have to go through all the simplification of this. I am going to give you the way how to solve and what equation we supposed to use, and further simplification you have to do. Okay, final answer I am going to write here. So therefore, so 6.625 Planck constant, velocity of light divided by the wavelength. Okay, so now you can get the work function. So the value of work function that is to be obtained is 2.3 electron volt. So first you try to find all this, and then you divide this whole data by 1.6 into 10 raised to minus 19. Then only you can get the value in terms of electron volt, because this data will give you the value of work function in terms of joules. If you want to convert, so obviously you write better, you have to express that in terms of electron volt by dividing 1.6 into 10 raised to minus 19 joules here. Okay, divide this, then you will get work function of the material plate as 2.3 electron volt. First you simplify powers, then you go to the further simplification and do it. Is it clear? So go through this numerical. So very simple numerical. Okay, so next numerical. For a metal, maximum wavelength required for the emission is 210 nanometer. Andre there is a one metallic plate ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ that will make the electron to eject from the surface. So therefore obviously that frequency, the wavelength, whatever they have given, the frequency associated with that wavelength is nothing but threshold frequency. The frequency associated with that particular given wavelength is threshold frequency, because it is the maximum wavelength. Obviously it is the minimum frequency radiation, and for that minimum frequency of radiation electron emission is possible. So lambda maximum they have given. So what is the lambda maximum they have given? 210 nanometer. Okay, for a metal maximum wavelength required for emission is 210 nanometer. 210 nanometer maximum wavelength radiation ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಇಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 150 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೆಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಈ 210 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ I am going to incident a radiation of wavelength that is 150 nanometer. ನಾನು 150 nanometer radiation ಹಾಕಿದಾಗ, okay, so 150 nanometer means which is minimum wavelength, maximum will be the frequency. ನೀವು ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so it will offer some maximum frequency. So therefore then what they are asking, suppose ನಾನು ಇದನ್ನ, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 150 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೆಟಲ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, so this is the minimum required condition. Suppose if I incident this particular wavelength, then find the maximum kinetic energy associated with the photoelectrons. So this is the question here. So obviously nodri illi swalpa correct agi artha madkolri problem. Very simple problem, no any
logical equation, very direct equation will be there here in order to solve this numerical. See, some minimum, the maximum wavelength radiation means minimum frequency. That minimum frequency we called as threshold frequency. Yes or no? So therefore, what I can use here, what for this condition, what they are asking you, solve this work function. So clearly phi naught is equal to, what I can write here, h nu naught. So therefore phi naught is equal to, nu naught is required here. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಸ್ hc by lambda max. So therefore what it becomes, phi naught is equal to, so hc by lambda max, so 6.625. So once again you require the Planck constant, which is already I have written here. Okay, so 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by lambda maximum, that is 210 nano, that is expressed in terms of SI unit, that is 10 raised to minus 10 meter. So therefore here I write in the given data in terms of SI units only. Yes, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 210 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 10 ಮೀಟರ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ phi naught is equal to, once again you are getting all the value in terms of joules. So you have to divide this whole value by 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. So therefore phi naught you are getting, work function ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ phi naught ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು. ಇರಲಿ, phi naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 150 into minus 10 meter, then what is the equation I supposed to use here? Very simple, that is Einstein's photoelectric equation. K max is equal to h nu minus phi naught. Is it clear? So here h nu, this is incident photon energy. What is phi naught? That is the threshold condition or the work function of the material. And what is K max? It is the maximum kinetic energy with which the electrons are ejected due to the illumination of this h nu. So therefore here h nu, so h nu ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, hc by lambda minus phi naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು, hc by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ phi naught ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ phi naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ values to electron volt. This is very important. Here you have to convert energy values to electron volt ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೌಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 raised to minus 19. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್
ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 2.366 electron volt. Just you go through this, and if you have any queries we shall discuss in our regular class. Okay, so we all hope that we should soon meet in regular sessions and in our regular class. Okay, so anyhow if you have any doubts means please make a note of those doubts and we shall discuss about those doubts. Okay, see here, if you solve it you are getting K max equal to 2.366 electron volt. Is it clear, students? So next this is the solution of 10th, and next we shall go for 11th one. Okay, go through this. Based on Einstein's photoelectric equation, numericals are important for examination, because in theory examination they will put 5 marks question on this only. So that is the reason you go through the numericals correctly here. Okay, then next 11th numerical. Work function of cesium is 2.14 electron volt. So what is the given data here? Work function for cesium metal they have given, that is 2.14 electron volt. So this is for cesium. Find threshold frequency. Okay, work function of cesium metallic surface they have given, they are asking you to find threshold frequency. Okay, next second one, the first one they are asking you to find nu naught, threshold frequency. Second condition, if lambda of incident light of photoelectric current is brought to, suppose if a, see here what they are giving here, work function of cesium metal they have given 2.14 electron volt. Corresponding to that they are asking you to calculate what is threshold frequency. Next, suppose if the cesium metallic surface is incident with a wavelength of a certain particular, that is a radiation, then what happens means under that condition the photoelectric current is brought to zero by applying a potential of VO equal to 0.60 volt. So next ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ cesium metallic surface ಮೇಲೆ I am going to incident some particular wavelength of the radiation. So there what happens, if you incident some particular wavelength radiation, electrons will be emitted. Remember, I am going to make the value of potential for collector plate is 0.60 volt, that is stopic potential. ಅದು stopic potential ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, obviously ejected electrons they get repelled back, hence photoelectric current becomes zero. Yes or no? So therefore for the second condition they have given stopic potential 0.60 volt. ಈ condition ಅಲ್ಲಿ so what should be the wavelength of the incident radiation? ಅಂದ್ರೆ first question nodri, cesium metallic surface, there is a metallic surface of cesium. Suppose if this cesium, so ee ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Okay, cesium metallic surface, photosensitive material. Suppose work function of this is 2.14 electron volt, then what is the threshold frequency? ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೈ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫೈ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆದರೆ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯು ನೋ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಎಮಿಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ಲೈ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ VO that is 0.60 volt. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ
ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 0.60 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿ ಒ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ will be? Yes. For that we shall see the solution now. See here, first one is nu naught. So therefore we know that phi naught is equal to h nu naught. Therefore nu naught is equal to phi naught by h. This is 2.14 electron volt divided by h, that is nothing but the what, 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. Yes. So ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಜೌಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 90. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಐಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಐ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಟು ಜೌಲ್. ನೌ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. minus 34, if you take to numerator it becomes plus 34, minus 19 plus 34. Okay, so first you simplify the powers here. If you take this to the numerator it becomes plus 34. So minus 19 plus 34. So what is that minus 19 plus 34? Okay, and 2.14 into 1.6, just if you multiply these two value, divide with 6.625 and then you can go through there. Are you getting here? So next it becomes 10 to the power of plus 15 there. Okay, and listen here, the final answer what is you supposed to get is 5.16 into 10 raised to 14 hertz. Obviously here you are getting minus 19 plus 34. So minus 19 plus 34, it is 15. Yes or no? So plus 15. Suppose if I shift the, if I multiply the obtained value by 10, means I will take one power of 10 here. So therefore you will get nu naught equal to 5.16. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿ ಒ ಸ್ಟಾಪಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0.60 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಸ್ಟಾಪಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 0.60 volt, under this condition what we have, there is a K max is equal to EO, means the potential energy is associated with the electron is instantly get converted into kinetic energy at repulsion. Instantly they acquire this EV naught and that will get converted into kinetic energy, thereby they get repelled. So therefore K max equal to EV naught. And remember this kinetic energy, so in the one of the laws of photoelectric effect I told that the kinetic energy of the emitted photoelectron is directly proportional to the frequency. Okay, the kinetic energy is depends upon frequency but not on the intensity. Yes or no? So therefore what I can write this K max as, we know that another one relation. So what is that? K max is nothing but what? H nu. Yes or no? Kinetic energy is also depends upon what? Frequency. So therefore here H nu means what I can write? Hc by lambda. So lambda means what? So lambda is nothing but the what? The value I supposed to calculate here, because I know the kinetic maximum value. Okay, is it clear? So therefore, so K max is equal to EV naught and K max equal to EV naught and K max is also equal to H nu. So we know that this is proportional to this
and even that is also proportional to frequency. So therefore, what is the equation you supposed to write here? So here I can write h nu is equal to EV naught. So this implies hc by lambda is equal to EVO. Here lambda I want, okay, so lambda value I needed here, and here you have to take this value also in terms of electron volt hc by lambda, but irli lambda find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So what is value of lambda becomes? So very simple, the value of lambda is equal to hc divided by EVO. Okay, lambda is equal to hc by EVO. EVO, so electron volt ಇದೆ. Okay, so therefore lambda is equal to 6.625 10 power minus 34. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಡಾಟಾಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ PUC 2, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಡಾಟಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So 10 raised to minus 34, speed of light 3 into 10 power 8 divided by C 1 electron volt. So here see what is the frequency? 0.60 electron volt anta barutte illi. So thresh illi VO electron as it is bedri, VO andre enide 0.60 electron volt. So 0.60 into 1.6 10 raised to minus 19. Okay, so like this you have to use, or else ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೌಲಿಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಜೌಲ್ಸಿಗಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೌಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ SI ನಲ್ಲಿನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ SI, ಜೌಲ್ನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. 0.60 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 0.60 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 1 electron volt is this much ಅಂದಾಗ 0.60 electron volt is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0.60 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 raised to minus 19 joule ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 power minus 19 joule is equal to how much electron volt ಅಂದರೆ divide this value by 1.6 into 10 power minus 19 joule, then you will get 1 electron volt. That is the thing. So previously I told you this. Then wavelength you will get is 454 nanometer. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 454 nanometer ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 10 raised to minus 9 ಬರುತ್ತೆ. 10 raised to minus 9 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ minus 34 plus 8. ಸೊ minus 34 plus 8 ಅಂತಂದರೆ that is minus 26. ಈ ಪ್ಲಸ್ 19 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ minus 26 plus 19. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -7. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನ್ಯಾನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 454 10 raised to minus 9 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 454 nanometer. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫರ್ದರ್ ಒನ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ I hope that you are noticing all these numericals. Okay, see here, this condition is very pandemic, is it right? So hence we are supporting this much to you people. So at least you try to respond for all our classes and try to go through the
all the numericals what we supposed to explain in our class, because it is your duty, you require to know the information. So that is the thing. See here, next is threshold wavelength of gold is, threshold wavelength of gold is, threshold wavelength of gold is 2586 angstrom. If maximum kinetic energy of a emitted photoelectron is, if maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is 1.9 electron volt, find lambda of incident light. Find lambda, wavelength of incident light. It means I am incidenting some particular frequency. Definitely they have some particular wavelength also. Suppose if I incident a radiation of wavelength this much and it has a threshold wavelength this much, then it emits the kinetic energy of the electron 1.9 electron volt. Then what should be the incident wavelength? Very simple. Once again, here we require to use Einstein's photoelectric equation. So according to Einstein's photoelectric equation, so here I needed Einstein's photoelectric equation. So from that, what is the Einstein's photoelectric equation? Kmax is equal to h nu minus h nu naught. Yes or no? I told you various forms to express it. So h nu minus h nu naught. Here nu naught, threshold frequency, frequency of the incident radiation. So what is threshold frequency? Gottilla illi threshold frequency badlagi ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Threshold wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So therefore, so I will write this as hc by lambda. This is also hc by lambda. Threshold ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು lambda naught ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. Threshold wavelength lambda naught. So this is Kmax. And value of Kmax is given here. Okay. So therefore, Kmax, maximum kinetic energy is equal to, what is the common among that? Hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So therefore, lambda naught minus lambda divided by lambda naught into lambda. So ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 1.9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1.9 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.625 ಏನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇಂಟು 1.9 into that is equal to 1.9 into 1.6 1.9 into 1.6 in 10 power minus 19 is equal to lambda, yes, is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 power 8 under bracket lambda naught. What is lambda naught? Lambda naught is to, so this is lambda naught here 2586 into 10 raised to minus 10. ಬೆಟರ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರ್ದಾಗ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.9 ಇಂಟು 1.6 into 10 power minus 19 upon HC 6.625 10 raised to minus 34 into 3 into 10 power 8 is equal to then 2586 into 10 raised to minus 10 minus lambda 2586 into 10 raised to minus 10 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1.9 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು
10 power minus 19 into 2586 10 raised to minus 10 lambda is equal to ಯಾವ ಟರ್ಮು 6.625 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 power 8 ಆ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. is equal to this side value I have written here. Okay, so into 3 into 10 raised to 8 into 2586 10 raised to minus 10 minus lambda. Note, so ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ you have to multiply with that. So ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, then you simplify. You have to simplify and then you will get wavelength. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ 1852 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. 1852 angstrom. Okay, go through this problem because it is important. For 5 marks in examination they will put this one, they will put this question in examination theory, so that is the reason you go through this. Next problem, calculate work function of a metal whose wavelength is 5400 angstrom. So already it is one of the previous one only. And next, calculate velocity of the photoelectron emitted. So just you note down this, and next we shall go for another one which is also asked in the previous exam. See, only selected problems I am doing here and all the questions are asked in one of the here in theory examination. Calculate velocity of the photoelectron. Calculate velocity of photoelectrons emitted when a light of frequency 3 into 10 power 12 hertz is incident on a metal. So calculate velocity of a photoelectrons. So we have to calculate velocity of a photoelectron when a frequency of light is, it means nu they have given, nu is equal to 3 into 10 raised to 12 hertz is incident on a metal surface of threshold frequency that is 2 into 10 power 12 hertz. Oh, very simple problem it is also. Given Planck constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 joule second and mass of the electron ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9.1 into 10 power minus 31 kg. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಾಟಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ME is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg. ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು? ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, and this kinetic energy of the photoelectron is due to what? Because of incident frequency 3 into 10 power 12 hertz. And remember, this incident energy is what? More than the threshold frequency. So therefore which equation connects here? That is Einstein's photoelectric equation. So therefore Kmax is equal to h nu minus h nu naught. So therefore Kmax equal to h into nu minus nu naught. ಹೌದಾ? So what is Kmax? Half mv square is equal to h into nu minus nu naught. So first equation simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So this becomes 2 times of h into nu minus nu naught, 2 times of h into nu minus nu naught divided by m. ಯಾರ್ದಿದು m? Mass of the photoelectrons. So kinetic energy of the photoelectron is given by h nu minus
h nu naught. So therefore kinetic energy means half m ev square, mass of the electron, speed of the electrons, is equal to h into nu minus nu naught. This is all nothing but what? V square. What we want? Only V. So therefore V is equal to under root 2h of nu minus nu naught, 2h into nu minus nu naught divided by me. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to square root of 2 into Planck constant, that is Planck constant 6.625 into 10 power minus 34 into bracket nalli nu minus nu naught 3 into 10 power 12 minus 2 into 10 power 12 hertz divided by me 9.1 into 10 power minus 31. Then velocity, yes, once again ಅದೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.816 into 10 to the power of 4 meter per second. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ 3.816 velocity of the photo electrons, you are getting 3.816 into 10 power 4 meter per second. Okay, so next one is calculate a de Broglie wavelength. So next one, and which is the last one, only 15 problems. Okay, so therefore, so next one is some 10 to 12 are enough here. So next problem here, calculate the de Broglie wavelength for, calculate de Broglie wavelength associated an electron. So calculate answer for our numericals, calculate de Broglie wavelength, de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed, an electron moving with the speed. So speed of electron they have given 5.4 into 10 raised to 6 meter per second. ಅಂದ್ರೇನು? de Broglie wavelength ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೀಗ? an electron moving with this much velocity. So very simple, lambda is equal to h by mv. ಹೌದಾ? ಸೊ h ಅಂದ್ರೇನು? 6.625 10 power minus 34 upon mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31 into speed of the electron 5.4 into 10 power 6. Okay, so therefore if you simplify, you supposed to find the value 0.135 nanometer. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 0.135 nanometer ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, that is a ball of mass 150 gram, a ball of mass 150 gram. So they are giving a ball of mass they are giving a mass of the ball. So ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, mass of the ball they are giving 150 gram traveling at a speed of 30 meter per second. ಅವಾಗ de Broglie wavelength ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, lambda is equal to h by mass of the ball into speed. So h, yes, 6.625 10 raised to minus 34 upon mass of the ball 150 gram ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. So 150 gram, so 150 gram is nothing but what? 150 into 10 raised to minus 3 kg. Yes or no?
into so therefore velocity is 30. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, you will find 1.47 into 10 power minus 34 meter. ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಟ್ moving particles such as electrons, they are the constituent of a matter, they will show the, and we can measure their wavelength. Okay, for macroscopic we cannot because of extremely smaller value. Okay students, so I hope that you all understood the topic dual nature of matter and radiation. But anyhow, so teaching in offline is different than teaching in an online classes. So anyhow, if you not understood this topic means, so we shall discuss this once when you meet in our regular class. Okay, at that time we should clarify some doubts regarding this. Okay, and in our next class I would like to continue with my next chapter. Okay, thank you.